Am convingerea că putem considera conferința de astăzi drept un moment de trecere la faza finală a reformei de deinstituționalizare și atingerea până în anul 2027 a obiectivului 0 copii în instituții rezidențiale. Obiectiv fixat în agenda de asociere a Republicii Moldova, Uniunea Europeană. Prezența dumneavoastră demonstrează angajamentul Moldovei de a asigura un mediu familial sigur și protector pentru toți copiii. Sharing knowledge, exchanging views and practical experiences is one of the best ways to find a solution for Moldova. The one that will family and child-centered, sustainable, and will contribute to building strong and inclusive societies. I hope that we will be able to freely discuss ideas about how we can sufficiently, sustainably, and equitably finance these reforms and make sure that by 2026 we reach these ambitious goals. We also see it as a catalytic opportunity not only to contribute to a real paradigm shift within the country's social welfare system, but also to bring the experience and learning from Moldova to both the regional and global stage, to support other countries around the world on their own care reform journeys. Stimați participanți, felicitări pentru organizarea acestei conferințe și bun venit vizitatorilor internaționali în Republica Moldova. Mă numesc Luiza și sunt mamă de copii minunați care au dizabilitate cu auz. În spatele tuturor statisticilor și cifrelor despre care veți afla în aceste zile, există oameni reali al căror vieți sunt foarte afectate. Sperăm că vom fi auziți. Vă dorim mult succes! So let's think of human capital as being built on a stool with 3 legs. Moldova has been, like many countries, quite typically, focusing its public investments in 2 critical legs of the stool that I just mentioned, health and education. Those 2 legs are absolutely essential components of building Moldova's economic present and future. But the 3rd leg of the stool is nowhere near as strong as it should be, and that is the social welfare leg. That 3rd social welfare leg includes social protection, social services, and child protection. Now, why is that 3rd leg so important? Because that is precisely the leg that deals with all the problems children face outside of schools and hospitals and inside their households and communities. Și în esență, asta este miza reformei Restart, să avem o luptă adecvată cu sărăcia copiilor, să creștem eficiența și să ne asigurăm că toți copiii, inclusiv cei mai vulnerabili, au acces la protecție adecvată. Atunci când discutăm despre echitate și eficiență și despre ce este bine pentru copii, atunci când oferim servicii familiilor și copiilor, trebuie să ne asigurăm că nu doar investim rațional, ci că avem o acoperire mai largă pentru toți copiii care au nevoie și nu doar pentru unii copii. Pachetul minim de servicii propus pentru protecția familiei și copilului reprezintă o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a sprijini copiii și familiile vulnerabile. Înțelegem cu toții că de fapt avem nevoie de acțiuni. Avem nevoie de acțiuni pentru a finaliza procesul de dezinstituționalizare. Avem nevoie de stabilirea unui moratoriu pe intrarea copiilor, în special în instituții, în special copiii 0-3 ani. Avem nevoie, evident, de eficientizarea cheltuielilor, de realocarea resurselor spre servicii de prevenire și suport la nivel de comunitate, spre servicii de tip familial. There's increasing recognition by social protection experts around the world
that cash alone is not sufficient to address the spectrum of vulnerabilities that children and families face. While cash assistance can alleviate stressors on a household, it cannot address psychosocial needs, the needs of children with disabilities, violence and abuse in the household, and other risks and adversities. We are calling this approach globally cash plus care, and it's becoming a centerpiece of World Bank and UNICEF programming around the world. So you really want that third leg of the stool, social welfare, delivered through cash plus care, to improve parenting practices and to prevent abuse and neglect as early as possible, to build what? Human capital in Moldova. Why are we interested in case management? We know that citizens throughout their life cycles can experience various shocks, which can turn into vulnerabilities, and they face multidimensional and complex needs. Case management is the social work practice that helps to match the client's needs with the existing benefits and services that are out there. Therefore, we like case management because it takes a holistic approach, looking at the family as a whole and at poverty as a multidimensional phenomenon. Dar eu vreau să închei cu două mesaje. Primul este că noi nu ar trebui să uităm, discutând dimensiunea financiară, despre dimensiunea dreptului copilului și despre dimensiunea politică, angajamentele care și le-a luat statul Republica Moldova în fața diferitor parteneri internaționali și în parcursul nostru european. Drepturile omului sunt parte din capitolele prin care Moldova va fi evaluată și sunt parte din acele 9 recomandări din opinia Comisiei Europene. Și o să închei cu chiar ultimul cuvânt, care mi-a plăcut foarte mult, nu mi-aparține, dar spune așa: nimic nu se schimbă dacă nimic nu se schimbă. Fie că e minim de existență, fie că este un alt indicator cu actualizare periodică, deci a acestor prestații, astfel încât să vorbim despre prestarea acestor servicii cu reieșind din acea demnitate pe care o are copilul în serviciile date și inclusiv îngrijitorul care prestează aceste servicii. De fapt, noi azi am discutat despre un sistem sau despre cum am putea în Republica Moldova să construim un sistem prin care să oferim protecție reală fiecărui copil. Iar când zic protecție reală, mă refer la condițiile de dezvoltare, pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare pentru fiecare copil. Aceste investiții în asistența socială, în crearea, dezvoltarea de servicii sociale, ne va ajuta foarte mult pe noi, instituțiile statului, să investim în capitalul uman, în familii sănătoase, în copii sănătoși care vor crește în familii, care se vor dezvolta în familii și care vor fi ulterior cei care vor promova Republica Moldova, inclusiv chiar și pe plan internațional. Recommend these are considered by decision makers in Moldova. Invest in reforming the child protection system and DI. Family centres should be expanded and focused on enhancing parents' skills and on offering other support to keep families and children together. A child's life is not just lived in their school, but in their community and their home. Consider the lived experiences of all children. What I'm trying to show here is that this is not only about addressing situation in a family when there is child and focus on the child. Very often we need to focus on family more broadly. Sometimes this is about situation that precedes the time when child is born, and this is why
when we approach the family holistically and we use the case management tool in matching challenges and problems of a concrete family with the available tools, then this will definitely benefit the child. Because today's healthy, happy children are tomorrow's healthy, happy adults, and quicker than you think, they're going to be the next generation of older adults, and the investments that we do in their health and well-being now are going to determine the needs that we're going to have to respond to in the future. It's a concept of shared responsibility and the fact that it is everybody's job to make sure I, the child, am all right. Everybody's job. Not just the teachers, not just the social workers, not just the health or the mental health profession. It is a shared responsibility. It is everybody's job to make sure that I am all right. And when we're talking to the government of Kenya, when we're talking to the government of Colombia, and they're saying there's too many children, there's so much to do, we don't have enough resources, I use Moldova as that example. I use Moldova as that inspiration. And it's that collective approach and that, I think, environment of working together on a common cause that has been, I think, an example for other countries where we work around the world. Care reform efforts have to reach the most vulnerable children and their caregivers, and they should stay at the heart of our investment. If we want to address the multi-form of drivers of violence against children and also prevent family separation, we should also invest in caregivers, mainly women. Sper că peste 3, maxim 5 ani să ne întâlnim, poate în această sală, să privim o diagramă unde serviciile alternative de tip familial va înlocui îngrijirea rezidențială. I've said and heard that statistics are really human stories, but without emotion and without tears, which I think is a really apt metaphor for these last 2 days, given the commitment that all of those present have made to finding a meaningful and lasting solutions to family strengthening and improved child protective services. This really is a once-in-a-generation opportunity, and what better generation than us to contribute to that.